Today we will be understanding about how to write a good answer. For that purpose, I took some content from notification, from the UPSC notification, what they exactly want. See, one thing is clear. It can be a Union Public Service Commission or Andhra Pradesh Public Service Commission or Uttar Pradesh Public Service Commission or Telangana Public Service Commission. Every public service commission, they stick to the notification. If not, what will happen? There will be court cases. Unnecessarily, the notification will be postponed or legal issues will come. So, they will be very careful, mainly with respect to giving the questions or advising the students to write the answers, or how the process of question paper making will be there, or how your preparation should be there. These all things will be very clearly mentioned in the notification, so that endukalaga, so that there will be clarity that they are following notification. How for every subject, syllabus and PYQs are heart and soul. For every subject, polity, economy, history, geography, syllabus and PYQs are heart and soul. In the same way, for the civil services examination, notification is heart and soul. First, we have to understand the notification. They clearly mention, they clearly give the idea that what type of aspirants, what type of civil servant they want, what type of aspirant they want, how should be the focus, what should be the preparation strategy will be also clearly given in the notification. So, now in this particular session, I will go according to the notification, the wordings which are there in the notification. Whether you are capable enough for that notification also, you have to understand. Again, I am telling you, see, while preparing civil services tough examination, dear students, that is fact. Civil services is toughest examination. If it can be an academy, or it can be outsider, or it can be a ranker. If they told that civil services preparation is easy, that is wrong. They are bluffing. First you believe. I am telling honestly, examination is tough. Examination first. Examination is tough. It is not that easy. Your preparation also, camera. Your preparation also should be according to that demand. Means, yes, you should be mentally prepared. You should be mentally prepared that examination is tough. I have to work hard, I have to study. The examination is not that much easy. How I was preparing in graduation, how I am preparing for in my intermediate, the same level of preparation if I keep in this particular civil service examination, then you will be nowhere. Your preparation also should be like an IAS officer. See, IAS officer means what? You are a boss of district. First you get a clarity. I want to tell you that you get a clarity. You are going to become the district boss. You are going to become the district police boss. Without capacity, without capability, how you can rule a district? Without hard work, without mental stability, without strong mind, how you can rule 3 lakhs people? How you will become the boss of 3 lakh people? The most important thing for a human being is not hard work. The most important thing for a human being is strong mind. What is strong mind, sir? Whatever it may be, I am going to be consistent. Whatever it may be, I am going to be strong. However the subject may be tough, I will accept it is tough, but still I will crack the examination. I will be according to the reality, I will be practical, and I will prepare for the examination. Being real, being practical is also very important for this examination. People will show colors. I am telling you, people will tell that after becoming IAS officer, 100% will be very good. After becoming IAS officer, you will get 2 cars, you will have an auxiliary system, nearly 10 people will be working for you in your house. After becoming IAS officer, it will be very good, but becoming IAS officer is not good. After becoming IAS officer, everything will be like a full of flowers, like a duet song it will be there. But going into the duet song is not easy. That you have to understand. So what is there in the notification? I will explain today.
So art of answer writing, I will go into the answer writing also. First, what are there, what they want from you. Prelims, I will not discuss about prelims, but a overview I will give. What they are expecting from you. See, whatever is there in the notification means what they are expecting from you, not from us also. Why? Because I am not an aspirant. I am not aspiring for civil services. If one attempt is there, compulsory I will aspire and I want to become All India rank. But I don't have attempts. You are the aspirant. They are aspiring from you. What they are aspiring? Prelim syllabus. They want you to know about current affairs. They want you to know about current events. What is happening across nation? What is happening across international? They don't want about your Karnataka. They don't want to know about your Telangana. They don't want you to know about Andhra Pradesh. They want you to know about what is happening across India. Current affairs means what is happening across India, what is happening across international. సో ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, దేశంలో ఏం జరుగుతుంది అన్న దాని మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి. వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. నంబర్ 1. Again, it is not factual. So Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, it's not factual. It is not Group 4 exam. It is not Group 3 exam. It is civil services examination. So what is the influence of Chandrayaan 1? What is the significance of Chandrayaan 2? What will happen if Chandrayaan 3 is successful? What benefit India is going to happen? What benefit more an individual will have? What I will get benefit because of Chandrayaan 3? Why? Because I am the taxpayer. With my money only they send the Chandrayaan 3 into the earth, onto the earth's orbit. So what benefit I am going to get? Whether it is weather forecasting, whether it is disaster management, whether it is resource locator, what benefit we are going to get. So your preparation should be there with respect to what is happening across the current, the impact on India, the impact on international, the impact on you. That is what the current affairs meaning is. It is not about reading facts. Oh, Chandrayaan 2 this day, Chandrayaan 2 this much, this is one satellite launching vehicle, GSLV or PSLV. It is not that. What is the impact? What is the influence? History of India and Indian national movement. Today we are free. Today we are free. Why we are free? We got independence from British. We got independence from British by not cakewalk, not by easy mechanism, by lot of people sacrifices. For whom? For we people, for me, for you. So that sacrifices we need to remember. That sacrifices we need to understand. That national movement we need to understand in a chronological way. That is your responsibility. So Indian national movement and history of India, your own country, you should know about it. Means what I want to tell you, this is very important. What I want to tell you, while you are reading your history, you love the history. Oh, in our ancient India, in our medieval India, there were Delhi Sultanate. In medieval India, we were been having Marathas. In medieval India, we were been having Mughal rulers. In our medieval India, there was Bhakti movement, there was Sufi movement, there is a reformist movement. So we have to love it. We have to understand it. So when you love the subject, నా చరిత్రలో ఇలా జరిగిందా, నా హిస్టరీలో ఇలా జరిగిందా, మా మిడివల్ ఇండియాలో నా పూర్వీకులు ఇలా చేశారా, ఇలాంటి డైనాసిటీస్ ఉండేనా, ఓ చాలా గొప్ప విషయం. సో ద ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఈజ్ వన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫ్యాక్టర్. ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ బాక్సర్ ఈజ్ వన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ consolidation of British Empire. So what happened in Battle of Plassey? What happened in Battle of Buxar? You have to love the subject. You have to enjoy the subject. Oh, ఇలా జరిగిందా, ఒక కథలాగా. I am not talking from the perspective of faculties. I am talking from the perspective of you. Whatever the teacher teaches here, but when you are reading, you have to understand it like a story. You have to consolidate it like a story. You have to put it in a chronological order. The way of reading I am telling you. For that purpose, history and Indian national movement. World geography and Indian geography, physical, social, economical and India and the world, of India and world. Yes, our India geography we need to know and world geography we need to know. Why sir world geography? World geography, if industrial revolution happened in Britain, climate change happened in Pacific Ocean. If a nuclear disaster happened in 3 Mile Islands, if nuclear disaster happened in Chernobyl of Ukraine, there was an impact in South Korea. So world is interrelated, the world is interconnected.
So hence we need to know about the world geography, Indian geography, my own country geography. So sir, we are having rainfall. Why we are having rainfall, sir? What are the factors? So compulsory by the June there will be a huge rainfall. Again in the month of November, again we will have the rainfalls. Why only in the June there is onset of monsoons? Again in the November there is onset of monsoons. Why? Why not in April? Why not in March? Why not in February? You should ask your teacher. Why only June there is onset of monsoons, sir? Why only in November there is onset of monsoons? Why not in February? Why not in summer season, sir? You should question your teachers. Then more you can learn your own geography. So while you are reading geography, this is what which is happening across. Then means UPSC want to know about this Indian polity, governance, constitution. We are living in India because of our constitution. Equality is prevailing in India because of Constitution of India. So what is the constitution? What are the provisions which are present in the constitution? That we will do. Economic and social development. Everything is economy and social development. So they want to know about your economy and general issues with respect to environment and climate change. Then general science like physics, chemistry, very, very basic things of physics, very, very basic things of biology. So these are basics. They want to filter you at the level of prelims examination. And one more thing. It is not only about the subject, it is also about IQ. A civil servant need to have the IQ. A civil servant, apart from reading, apart from remembering, apart from understanding, apart from studies, you should also have IQ. What is IQ, sir? The capacity to make a decision quickly. The capacity to make the decision quickly. What, sir? Suddenly some disaster happened in the classroom. Or lightning started happening from this AC box. Fire started coming from this AC box. Come, I will go first. I will go first. I will go first. I will go first. Here, what is required? Calm mind. Who will have calm mind? Who is intelligently capacity? Who is having a capacity with respect to intelligence? Please, everyone sit. We will go one by one. We will go in a planned way. Why it is happening so? So practical knowledge. So that practical knowledge is there where CSAT. You will think that CSAT is a paper which is tough. CSAT is not a paper which is tough. They want to test our intelligent quotient. They want to test our presence of mind. This is called as presence of mind. You tell me, who will be your friends in your relatives or in your hostel or in your classroom or in your room who is having a proper sense of humor? With a very good sense of humor, with a very, very good behavior, with very good talking skills, with very good giving respect, you will like or not, with sense of humor. Then our friend, we will become fan to our own friend. We will go nowhere without that friend. Means why? He is using his presence of mind. She is using what? Her presence of mind. That is there in the preliminary examination of CSAT. Means first understand. So in CSAT, what they are demanding, how your mind setup is there on that examination hall. In order to develop that mindset, you will prepare for CSAT. For that mindset, you will be preparing for CSAT. Why? Because no one is born with sense of humor. No one is born with proper mindset. Everyone's mindset is constructed. Everyone's mindset is built up. So you should also need to build your mindset, sense of humor, presence of mind, mainly presence of mind. For that there is comprehension skills, there is interpersonal skills, there is logical reasoning. For example, classroom is there. One student came, he is standing here, he saw here, sir, classroom is full, where I have to sit? What happened to your reasoning, man? There is vacant seat is there or not? Two people are sitting here. Third seat is vacant, fourth seat is vacant, where this person will sit? Circular sitting arrangement or not? One person is right side, another person is left side, and second place is vacant, fourth place is P is sitting, Q is sitting in the last, R is sitting in between, where S will sit? Where there is vacant, there he will sit. This type of questions only will be there in reasoning, right? That we can solve, but it will take time. But because of practice, we will do it quickly. That is what? Reasoning type of questions.
Father, father's brother, P is a father, P sister is Q, Q have a daughter called as S, then S and T is what? What is this P, Q, R, T? Relatives only. That is also common sense only. If you go to a function, she is your sister, you are calling sister-in-law, she will beat one. I am your sister, man. Means he doesn't have any, means reasoning is not there, reasoning is absent. That is, there is no requirement of subject knowledge for it. How our presence of mind, the fastness of presence of mind, logical reasoning, analytical ability, every subject, every subject is, or every examination want you to have reasoning and logical and analytical ability. Every paper, you go for group 1 examination, you go for RBI, you go for SEBI, you go for CIPF assistant commandant, you go for group 2, you go for group 4 also. Compulsory there will be question on reasoning. The only difference is standard. What is the standard? In group 4 he will tell PQR only. P and R is there. In between place is vacant, Q came, where he will sit, in between P and R. Whereas in CSAT how many? 6 seats will be there. In group 4 how many seats were there? 3 seats will be there. In UPSC how many seats will be there? 6 seats will be there. 6 seats means we have to think a little bit, P, Q, R, S, T, U, where he is sitting, it will take time. That is what, that is the difference. Every examination requires reasoning skills. That is the reason they asked this, or it is there in the prelims syllabus. General mental ability, basic numeracy. Basic numeracy also will tell fastness of our mind. Yes or no? 19 into 9 how much? 19 into 9. 19 into 9. 19 into 9. 171. That is also fastness of mind. Basic numeracy will give us what? Fastness of mind. So this is what there in the CSAT examination. Minimum qualifying. Then I will come for mains examination. Listen very carefully. So you will have compulsory papers. There will be 2 compulsory papers will be there. One will be English language, other will be your vernacular language or mother tongue language or regional language. It can be Telugu, it can be Kannada, it can be Tamil, it can be Hindi. So both exams will be for 300 marks and both will be for qualifying nature. And both exams 25% you have to cross. Both 25% you have to cross, means 300 marks you have to cross 75 marks. 75 marks you have to cross. English is not a problem for you, I know that. But few students are there who are facing problem with Telugu or Hindi. Then what I should do, sir? Now you don't worry about your qualifying paper. You worry about qualifying paper after clearing prelims. For that purpose, what I should do, sir? After clearing prelims, daily read Telugu newspaper. Some words you remember, enough. After clearing prelims, read Telugu newspaper for 2 months, that is enough. Small sentences you start doing daily 15 minutes. That will be sufficient for your Telugu or Hindi. Minimum qualifying, out of 300 how many marks you have to get? 75 marks. English you will clear, why? Because you are English medium students. But Telugu, for few people it might be a problem. For those people, what you have to do, after clearing prelims, you have to read your newspaper, Telugu newspaper or your vernacular newspaper. Then we have essay paper, 3 hours. Then we have paper 2, 3 hours, 250 marks, which constitutes what? You know that it is history, geography, society. Then you have GS3, which is polity, governance and social justice is also part of it, as well as international relations. And paper 4, it is economy, internal security, science and technology, environment. And finally it is ethics papers. So this constitute your general studies altogether. In that, first remember the topics which are there. Essay paper. In essay you have to write 2 essays. Each will be for 125 marks. 125 marks into 2 is equal to 250 marks. Mostly they are asking philosophical essays. So 2 essays you prepare. One is philosophical essay, other is social issue. Then you can properly write your proper essay. Then your GS paper 2. GS paper 1 according to me is essay. GS paper 2 is history,
society and geography. Then GS3 is what? Polity, governance and international relations with social justice. Then GS4 is what? Economy, science and technology, internal security and environment and disaster management also. Then next it is about ethics paper. Now you see, part B, main examination. This is from your notification. This highlighted part is from your notification. What they told? Listen. The papers on Indian language and English will be of matriculation or equivalent standard and will be of qualifying nature only. Means exam will be for 300. You have to get how many? 75 marks for your qualifying papers. The marks obtained in this paper will not be counted for merit. The candidates will have to write the answers in English and Indian language papers in whatever. If English means compulsory, I would write in English. If it is Telugu, then I would write in Telugu. You should not change your language. It will lead to disqualification of your paper or invalidation of your paper. This is there in your UPSC notification. Then essay, paper 1 essay, what they are expecting. First understand what UPSC is expecting from you. Our duty is nothing. I am telling you, with my experience I am telling you. Preparing for civil services is also, again the same person I am telling you, preparing for civil service is also easy. Why sir? Only you should keep effort. మీరు మాత్రమే శారీరకమైనటువంటి శ్రమకి గురవుతారు. అంటే యూ విల్ బీ కీపింగ్ హార్డ్ వర్క్ టు యువర్ ఓన్ బాడీ విచ్ ఈజ్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఎమ్మెల్యే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఎంపీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఎ బిజినెస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఎ స్టార్టప్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ సర్పంచ్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ సర్పంచ్ ఆల్సో, you have to deal with other people. One person will have different mindset. One person will tell that please give me 100 rupees, now only I will bring you, see, we will not come only. Means other person. Means it can be a sarpanch, it can be a startup, it can be a business, it can be an MLA, it can be an MLC, it can be an MP. It is very tough. Why? Because it is about other people. Other people should trust me and they have to vote me. In startup, other people should trust me and they have to work for my business. But in civil services preparation, only I am, and I am is under my control only. No, how much ever effort, how much ever hard work I will put to my body, then I will get the result. How much effort I put on my brain, that will be my outcome. Easy or not? అంటే మనం శ్రమిస్తున్నాము, వేరే వాళ్ళతోని మనకు సంబంధం లేదు. వేరే వాళ్ళతో పని చేయించుకోవడం ఈజీగా కష్టమా? చాలా కష్టం. ఎందుకు వింటారండి? ఎవరైనా నేనే పెట్టుకుంటానని అంటారు, నేనే ఎమ్మెల్యే అవుతానని అంటారు, నువ్వేం సర్పంచ్, నేను కూడా సర్పంచ్ అవుతానని అంటారు. బట్ ఇక్కడ మనది మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, మనది మనం శ్రమ చేయడం, అది ఈజీ. మన బాడీ మన కంట్రోల్లో, మన మైండ్ మన కంట్రోల్లో, పక్కోడి కంట్రోల్లో ఉంటుంది. For this reason I am telling you civil service is easy, becoming an IAS is easy. Why? Because you are keeping effort, you are doing hard work for yourself, by yourself. పక్కోడితో సంబంధం లేదు, నీదు నువ్వుగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే చాలు. ఇది ఒక వయసు అయిపోయిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. సార్ అప్పుడు చెప్పారు సార్, మీరు నాకు అర్థం కాలేదు, నిజంగా సార్ పక్కోడితో పని చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది, నేను పని చేసుకోవడం ఇంకా చాలా ఈజీ సార్ అన్నట్టు. ఏదైనా లైట్ మనం ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ పర్సన్ని రమ్మన్నాం, ఇక్కడ నుంచి ప్లగ్ పెట్టాలి, 500 రూపీస్ అన్నాడు అనుకోండి, దొద్దులేమో నేనే పెట్టుకుంటాను అని అంటాం. అంటే పక్కోడితో పని చేయడం అంత కష్టం. బట్ సివిల్ సర్వీసెస్లో మనది మనమే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. వీ షుడ్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు అవర్ కన్సర్న్స్. దట్ ఈజ్ ఈజీ. యు ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఓన్ సక్సెస్. ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ సివిల్ సర్వీస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. So what they told, candidates may be required to write essays on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion. In orderly fashion, and to write concisely,
credit will be given for effective and exact expression. So they are very clear. Any essay if you want to write, that essay should be in orderly fashion, that essay should be concise, that essay should be of exact expression. ఈ మూడు మీ ఎస్సేలో ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా you will get a very good marks. What are the 3 points which are mentioned? Orderly fashion, write concisely and express. If for example I am taking this class, in the process of taking this class I want you to understand what is the demand of UPSC. So I am being very concise, I am being very precise, and I am being very orderly arranged, and finally I am expressing what I want to express. So you are understanding. If you understand, you will give marks to me, that's it. Essay writing is nothing but writing orderly with precise content, concisely, so that I can express what I want to express. That is the target of essay. For example, I will tell you, write an essay on patriarchal system. Write an essay on patriarchal system. So originally I am not patriarch. For example, write an essay on patriarchal system, or sentence will be like this: patriarchal system is against women empowerment. Explain. Patriarchal system is against women empowerment. Explain. So actually I am a patriarch person. A woman should not wear jeans pant, woman should not have mobile phone, woman should not come out of the house after 6 o'clock. This is my mindset. But I want marks. So I started writing. Patriarchy is very dangerous, it's not good, it is against women empowerment. 2 pages I completed. Why? Because I am patriarch. So for marks I started writing. I got content only for 2 pages. After 2 pages, third page when I am writing, I don't have content, but my mindset is patriarch. Then in third page what I started writing, but however, women should cook food. However, women should not ride the bike. However, women should listen to the men. However, women should not wear jeans pant. These all things will be coming. Means what? The beauty of essay is, by writing multiple pages, what is our mindset will come out. అంటే మన మనసులో ఏముంది, మన ఒరిజినల్గా మన మైండ్లో ఏముందో బయటికి ఎలా వస్తుందనంటే బికాస్ ఆఫ్ రైటింగ్ మల్టిపుల్ పేజెస్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ కమ్ అవుట్. Evaluator, yes, third page is original. So third page is original. If this person become an IAS officer, compulsory he will not open any girls school, or he will not allow any rights for women. So he will cut the marks. Exact expression is only coming, but that exact expression is not according to the desire of UPSC. That is the beauty of essay, you know. ఎందుకు మనం రాయమంటారు అని అంటే, మరి MCQ టెస్ట్ పెట్టవచ్చు కదా, ఒకటి ABCD మ్యాచింగ్, ఇంకీ పింకీ పాంకీ, ఎస్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్. ఆన్సర్ రాస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందనంటే, వెన్ వి రైట్ ద ఆన్సర్ కంటిన్యూస్లీ, వాట్ వి ఆర్ విల్ కమ్ అవుట్. వాట్ వి ఆర్ విల్ కమ్ అవుట్. సో essay we should be very orderly fashion, concise, effective and exact expression. Then you ethics. For me, I am telling you, ethics, essay and optional, you have a very good command on these 3 things. GS is also very important, but anyhow you will clear prelims if you have a command on GS only. So that preparation will be helpful for your GS 1, 2 and 3. But you should have a very good command on ethics, essay and optional. This paper will include questions to test the candidate's attitude. Attitude importanta, aptitude importanta మనిషికి? aptitude ఏముందండి, చదువుకుంటూ వస్తుంది. aptitude ఏం చదువుకుంటూ వస్తుంది, యాటిట్యూడ్ చదువుకుంటే రాదు. యాటిట్యూడ్ ఒరిజినల్గా ఉంటుంది. యాటిట్యూడ్ అంటే బిహేవియర్, యాటిట్యూడ్ అంటే క్యారెక్టర్. యాప్టిట్యూడ్ చదువుకుంటూ వస్తుంది. చదవలేదు సార్, నాకు 1 గంట సేపు ఇవ్వండి నేను చదువుకుంటానంటే యాప్టిట్యూడ్ వచ్చేస్తుంది. యాప్టిట్యూడ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? యాటిట్యూడ్. సో UPSC want to test your attitude. Approach issues relating to integrity, probity in public life and his problem solving approach to various issues, conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilize the case studies approach to determine these aspects. Where are there? ఎక్కడున్నాయి ఇవన్నీ?
These all are there in your notification. So the UPSC kept ethics paper that up to now we did mistake in evaluating your aptitude, but I should not evaluate your aptitude, but I should evaluate what? Attitude. Sachin Tendulkar and Vinod Kamli both are having very good aptitude with respect to cricket. But only Sachin Tendulkar became the god of the cricket, but Vinod Kamli became the owner of restaurant. Because of attitude. Whereas Sachin Tendulkar became the god of cricket because not only aptitude but he also have attitude. అది మీకు తెలియాలి. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోగానే పని అయిపోతుంది. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరైనా అవుతారు చదువుకుంటే, అవుతారు. బట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒకటే కాదు కదా. యూ షుడ్ నాట్ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, యూ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, యూ షుడ్ బికమ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ విత్ కంపాషనేట్. వీ వాంట్ అన్ ఎ కంపాషనేట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, నాట్ జస్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. I am the citizen of the country. I am not an IAS officer, I am the citizen of the country. My demand is what? I want you to become an IAS officer, but what type of IAS officer I want? Compassionate of పాపం అనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి సార్ నాకు. వాడు పాపం ఉన్నప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే. He should be a compassionate IAS officer, but not just IAS officer. So ethics, they want to find this in you. They understood by till 2013 we did a very big mistake. So we were been searching for IAS officers. No, we should not search for IAS officers. We have to search for compassionate IAS officer. పాపం అనేవాడు, సింపతి తెలిసినవాడు, అయ్యో పాపం అనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి సార్. అతనైతే న్యాయం చేయగలడు సమాజానికి. ఎందుకు? యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద బాస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద బాస్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. సో నీ కంపాషన్ లేకపోతే ఎంతమంది మనుషులు బాధపడతారు? 2013లో వాళ్ళకి కళ్ళు తెరిచారనమాట. బికాస్ ఆఫ్ సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్. ఎథిక్స్, how you have to write. So in your writing you should bring integrity, you have to bring probity. These all things should be there in your answers. Then you will have optional subject, paper 1 and paper 2, 250 marks will be there, 500 marks is there. I am telling you, this super 50 batch, you people should master ethics, essay and optional like anything. Whatever may be your optional, but you should master this 3. You should get out of 250 marks, 120 marks you have to get in ethics, 130 marks you have to get in essay, and in your optional 300 marks you have to get. So that will be 250 marks, this will be 300 marks, 550 marks. To get interview call 750 is enough. ఇంకో 3 పేపర్లు కలిపి ఇంకో 200 వస్తే చాలు. 750, 300 వచ్చాయి అనుకుందాం, వెల్ అండ్ సూపర్. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ ఓన్లీ యూ గాట్ ద ర్యాంక్. How your mains should be there, you know. Before going for UPSC interview, some rank should be fixed for you, at least 900 rank, and interview marks is bonus. For that, what we have to do, sir? The scope of syllabus for optional subject papers for the examination is broadly of honors degree, that is higher level than the bachelor degree, lower than the master's degree. Again, in optional also, don't think too much. See, I am telling you honestly, my experience I will tell you. నన్ను ఎంతోమంది ఏమన్నారనంటే, my UPSC interview marks are in social media. In my 4 attempts, I went to UPSC interview 3 times till 2013. There were limited attempts. 3 times I went, my interview marks are there in social media. ఎంతోమంది నన్ను ఏమన్నారంటే, నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను సార్ అని చెప్తే నన్ను ఏమన్నారనంటే, అవి చెప్పకు, ర్యాంక్ వచ్చిందా రాలేదు చెప్పాను అన్నారు. మీన్స్ వాట్ పీపుల్ వాంట్, వాట్ రిజల్ట్. People want result. I told them, sir, I did my post graduation in Central University, sir. I did my LLB, LLM from the top college of India, Law College. I experienced since 10 to 11 years consistently. I am teaching at several places in India. Rank vachinda raleda. People want result from you also. For that purpose I am telling you, first understand what UPSC want. This is from notification. So let's see what a good answer look like. And now I am coming to the point. Good answer ante enti sir? Answer writing important. Abba nijanga. Enduku sir? Enduku anante competition పెరుగుతుంది. The competition is increasing. Quality people are coming up. Yesterday evening I was talking to All India rank Uma Harati's relative. They have 2 children.
son and daughter, both are preparing for civil services. Whatever I am telling, I will see. I will not manipulate. I no need to tell in lies also. When I am not going to get anything for by telling lies also. So the both are preparing at Delhi, but they are not performing well. So they want them to keep under me. So I spoke with them. See, understand. Already they are. Her mother is an officer. Father is an officer. They are getting little bit guidance from All India Rank 3 Umaharati. From intermediate second NIT Srinagar she is studying, one daughter. NIT from second year she is preparing. Just an example I am telling you. Quality elites cream of the country are preparing for civil services. Two children are there, two children are preparing for civil services. People, what happened, because of instability in private sector or the respect privilege which are there with civil services, the elite families, elite parents want the children to prepare it. Middle class parents also want to make their children as IAS officers. Poor people also want to make their children as IAS officer because of education. So more people are coming into the civil services preparation. So in that competition, where you will stay, it depends upon how much quality answer you are writing. అంటే పక్కవాడి కన్నా మన ఆన్సర్లో ఎంత క్వాలిటీ ఉంది, పక్కవాడి కన్నా మన ఆన్సర్లో ఎంత మాత్రం పాయింట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, పక్కవాడి కన్నా మన ఆన్సర్లో ఒక ప్రాపర్గా ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. So this many people are there, then who is going to give the exact expression of your answer is going to get the marks. For that we have to master what should be the introduction, what should be the body, and what should be the conclusion. See, introduction, ఫైనల్ బైండింగ్. మీరు యూపీఎస్సీలో ఉన్న రోజులు ఈ క్లాస్ని గుర్తుంచుకోండి అంతే. దీన్ని తప్పించి కొత్తగా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్రడక్షన్ ఏముండాలి? It gives a start to the answer and shows the examiner that an aspirant has understood the question and its demand. It sets the context for answer ahead. ఆన్సర్ ఏముండబోతుంది, బాడీ ఏముండబోతుంది అని చెప్పేసి నేను ఏదైతే ఇంట్రడక్టరీ పారాగ్రాఫ్ లాగా ఒక ప్రిఫేస్ లాగా రాస్తున్నానో దాన్ని ఇంట్రడక్షన్ అంటాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ అబౌట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ ఆన్ ఇండియన్ సొసైటీ. So how the introduction should be there? Liberalization is where the markets are liberalized, and the privatization where up to now which are under the control of government are getting permission for the private to do the business, as well as globalization where the markets are open for the global players. Now this has become a norm from 1991 because of new economic policy. This is having huge impact on Indian society, and what the impact is going to be, we are going to look into it. What the impact is going to be, we are going to look into it. అంటే ఎవాల్యుయేటర్కి ఓహో వాట్ ద ఇంపాక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్. అంటే నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఏముండబోతుంది, ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుందని మనం డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాం అన్నమాట. బాబు ఇంట్రడక్షన్ చదవగానే వెళ్ళిపోకు, నువ్వు జడ్జిమెంట్ తీసుకోకు, నా మీద ఒక మార్క్ వేయకు, ఇంకా ఉంది చూడండి, కిందికి వెళ్ళండి ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, we are going to look into it. Then we will write point wise body. It is the main part of the answer and addresses the question's actual demand. It is a part that carries the maximum marks. So body you will write impact, social impact, economical impact, political impact, cultural impact, dimensions ఉంటాయి అన్నమాట. If you remember those dimensions and if you write those dimensions, you will get the marks. Social dimension, up to now which are being controlled by the government, now it is controlled by the private. Every private will have the commercial interest, so commercialization of society happened. Up to now the welfare was the norm of the society, but now the business has become the norm of the society. When the business has become the norm of the society, the poor will suffer and the elites will evolve. Antena? Poor will suffer and elite will social impact. అంటే ఒక 2-3 సెంటెన్స్లలో 3-4 లైన్లలోనే ఒక ప్రాపర్ మనం సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చినాం. అంటే తక్కువ అక్షరాలలో తక్కువ వర్డ్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ టు బీ ఎక్స్ప్రెసివ్. సోషల్ ఇంపాక్ట్ వీ విల్ గివ్, ఎకనామికల్ ఇంపాక్ట్ వీ విల్ గివ్, పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ వీ విల్ గివ్, కల్చరల్ ఇంపాక్ట్ వీ విల్ గివ్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇంపాక్ట్ వీ విల్ గివ్, ఫ్యామిలీ ఇంపాక్ట్ వీ విల్ గివ్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇంపాక్ట్ వీ విల్. వెదర్ ఇంగ్లీష్ మనదా, ఇంగ్లీష్ ఎవరిదో అది. నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే మీరు కూడా ఇంగ్లీష్లో వింటున్నారు. ఎవరైనా ప్రశ్నించారు, సార్ ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడుతుంది కాదు సార్, ఎవరిదో లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతున్నారు, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? బికాస్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్.
ఎడ్యుకేషనల్ ఇంపాక్ట్. సో 2 పేజెస్ ఇచ్చాడు, మనం 7 ఇంపాక్ట్లు పెట్టాము, 1.5 పేజ్ అయిపోయింది. సార్ ఇంకో 50% మాత్రం దానికి ఏం చేస్తాం? కంక్లూజన్. So we have to make our mind, this much should be the introduction, this much should be the conclusion, rest all should be in the point wise. General studies 1, 2, 3 and ethics, remember in your life, write in point wise. పాయింట్ అంటే మళ్ళీ బుల్లెట్ పాయింట్ కాదు, ఆ బుల్లెట్ పాయింట్ని ఇంకో 3 లైన్లలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో ఆ పాయింట్ ఎన్ని లైన్స్ అయింది? 3 లైన్స్ అయింది. అలా కంక్లూజన్. సో యూ హ్యాడ్ రిటన్ అబౌట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్. మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాలి, హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని చెప్పాలా వద్దా? సో యాజ్ పర్ hence in the above sentences we discussed about liberalization, privatization, globalization impact on Indian society in multidimensional impact, full stop, hence proved. మనమే రాయాలి, ఎగ్జామ్లో రాయొద్దు. దాని అర్థం ఏంటి? hence proved. What is the demand of the question has been done. Justifying what has been asked in the question, it is an opportunity to revisit the question. అంటే మళ్ళీ క్వశ్చన్లోకి వచ్చేసి yes the impact has been discussed. So we are not giving the evaluator to judge us. అతను జడ్జ్ చేసే కన్నా ముందు మనమే చెప్తున్నాం, చూడండి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసిన నేను మార్కులు వేయండి. ఇంకా ఫ్లో. సో ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్, ఫ్లో నీడ్ టు బి మెయింటైన్డ్. ఒక సెంటెన్స్కి ఇంకో సెంటెన్స్కి ఒక అనుసంధానం ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నాను అనుకోండి, సడన్గా ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర జంప్ చేశాను, ఇంకో దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర ఏం చెప్తున్నాడు ఈయన వెళ్ళిపోతాడు. Flow. How when I am teaching you are judging, your answers also will be judged based upon what? Flow. Flow means what, sir? Relevanta kada. Whether it is relevant or not. Whether it is relevant to the demand of the question or not. Whether I am writing relevance or not. For example, liberalization, privatization, globalization. I started writing about marriage is where a man and woman will both come together. This is called as marriage. The question is about what? Liberalization, privatization and globalization impact on Indian society, and the answer is about this. Ensure that the points written in the answer make sense. ఇది చాలా పెద్ద అక్షరం, ఇది ఏంటిది? సెన్స్. మేక్ ఎ సెన్స్. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎ సెన్స్ టు సమ్వన్ రీడింగ్ and are arranged in a logical manner. It's a logical manner. Presentation. Enhance the readability of the answer and also takes a head in the competition. Presentation is important. Presentation is also important when we go to a marriage. Whether we'll go to marriage by wearing night pant and go. It's only about attendance. Whatever it may be, I am attendance. Hello attendance, I came. You want a gift, to take this gift. But still we will wear a very good dress, we will give very good everything, we will go. Why? Because it's not only about the attendance, it's also about visibility. People should identify us, people should recognize us. Then people will mark, so this person is very much groomed, this person is very good looking, this person is very nice. So judgment will be coming up. Your answer also want what? Judgment only. If the judgment is good, you will get more marks. If the judgment is negative, then you will get less marks. And that judgment depends upon what? Presentation. ఎలా రాస్తున్నాము, ఆ ఫ్లో ఎలా ఉంది, ఆ పాయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆ పాయింట్స్ కనెక్టెడ్ ఉందా లేదా, రిలవెంట్గా ఉందా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్. కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ కంక్లూజన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అబౌట్ ఫ్లో అండ్ ప్రజెంటేషన్. నా ఫ్లోలో ఉందా లేదా, అది ఎలా వస్తుంది సార్? Beginners, write slowly. I am telling you, if you are writing answer for 30 minutes, then you are on the line. Now you don't worry about time management. If you are a beginner, don't worry about time management. If you are taking 30 minutes in the first month of your preparation, and in 30 minutes if you are writing a very good answer without seeing, then you are God. After first month you are taking 25 minutes. After second month means third month. After second month you are taking 20 minutes. At fourth month you are taking 15 minutes. At fifth month you are writing 10 minutes means you are in the process. I am telling you, don't love the end, love the process.
like the process, enjoy the process. Don't enjoy the end, enjoy the process. Then you will love the subject and automatically the expression will be good. We have to మన కర్మ మనం చేయాలి ప్రాపర్గా, ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. మన డ్యూటీ మనం చేయాలి, ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్ వస్తేనే చేస్తా సార్ అంటారు కొందరు. సార్ నాకు ర్యాంక్ వస్తే చెప్పి అప్పుడే చదువుతాను నేను, నాకు ఎలా తెలుస్తుంది. కొందరు ఉంటారు, సార్ గివ్ మీ లక్ష్మీకాంత్ బుక్ సార్, యూ టెల్ మీ, I will read this book. You ask me page number, line also, I will answer you sir. మరి నాకు ర్యాంక్ వస్తుందో చెప్పండి. నేను ఎలా చెప్పగలను? నేను అలా కూడా చదవకూడదు. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫ్లో అండ్ ప్రజెంటేషన్. క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కమ్ విత్ ఎ సర్టన్ డైరెక్టివ్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, డబులింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ బై 2022 వాజ్ ద పాలసీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, ఫుల్ స్టాప్, ఎగ్జామిన్. Again I am repeating. Doubling of farmers' income by 2022 was the policy of the government, full stop, examine. ఈరోజు 2024 కాబట్టి మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతాను. ఏమేమి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నానంటే, సో అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, 2017లో బడ్జెట్లో ద నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ కేమ్ అప్ విత్ ఎ పాలసీ కాల్డ్ అస్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ బై 2022, ఫుల్ స్టాప్, ఎగ్జామిన్. మీరు ఎగ్జామిన్ చేయాలి. సో వెదర్ వీ రీచ్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ ఆర్ వీ డింట్ రీచ్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్. You will do the job when you are getting income or you are not getting income. Again, it's an IAS officer also, I will tell that, yes, you become IAS officer. I will make you IAS officer, but I will not give you salary. Sir, I don't want that type of IAS officer. Sir. Income is also important. So if we want to make the people to be in agriculture sector, what should be the target? ఇన్కమ్. వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలి కదండి. డబ్బులు వస్తే ఎవరైనా అగ్రికల్చర్లో ఉంటారు. సో గవర్నమెంట్ అండర్స్టూడ్ అండ్ 2017 దే కేమ్ అప్ విత్ ద పాలసీ దట్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ బై 2022. సో టుడే ఇట్ ఈస్ 2024 అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ. మరి డబుల్ అయిందా కాలేదా, డబుల్ అయిందా అవ్వలేదా అంటే ఏంటి కీవర్డ్? ఇలా ఎగ్జామిన్. యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్. దట్ keywords are important. I will tell you about the keywords also. First you understand about what should be the intro, what should be the body, what should be the conclusion, what should be the flow, what should be the presentation. Then finally the answer should rotate around the keyword. Introduction should be informative. It should try to provide a new information to the examiner. For example, doubling of farmers' income by 2022, examine is the question, no? Introduction I will write. In the year 2017, in the budget document, the Narendra Modi government had came up with a policy that the farmers will stay in the agriculture if the income is increasing. For that purpose, they made doubling of farmers' income by 2022 as a target. So here we are going to evaluate whether they reached the doubling of farmers' income or not. We will look into it. అప్పుడు సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ మీరు చదువుతారా ఆపేస్తారు అక్కడికి? అవునా, మరి రీచ్ అయ్యామా లేదా? రేపటి ఎపిసోడ్లో చూడండి. రేపటి ఎపిసోడ్ అంటే ఏంటి? సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అని. సో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, థర్డ్ పారాగ్రాఫ్, థర్డ్ ఎపిసోడ్, ఫోర్త్ ఎపిసోడ్, ఫిఫ్త్ ఫుల్ స్టాప్. ఇది వెబ్ సిరీస్, ఇది టీవీ సీరియల్ కాదు. సో 5-6 ఎపిసోడ్లు మాత్రమే ఉంటాయి. How we can do this? By giving some data, by some definition which is not very basic, examples, current affairs, relatable issues. I gave a relatable issue or not? Related or not? 2017, 2022, or today 2024 is the ఇందులో ఏదైనా ఒకటి తీసుకొని మీరు ఇంట్రడక్షన్లో రాయాలి. ఇవన్నీ కాదు. Either you take data, either you take definition, either you take current affairs. Or in 2024 the number of people farming is been increasing by 12% according to economic survey of 2022 and 2023. So in order to reverse this trend, there is a need for doubling of farmers' income. Hence the government of India in 2017 came up with a policy called as doubling of farmers' income by 2024. Economic survey and current affairs నుంచి వచ్చానా రాలేదా? That is current affairs related. అప్పుడు ఎవాల్యుయేటర్ మనం ఎంత చదివామన్నది కాదు, ఆ మూమెంట్లో మనం వాళ్ళని ఎలా, అంటే ఆ మూమెంట్లో మనం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నామన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ఎకనామిక్ సర్వేలో 12% ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఆర్ లివింగ్ వాట్? ఫార్మింగ్ సెక్టర్. సో ఇఫ్ 12% ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఆర్ లివింగ్ ఫార్మింగ్ సెక్టర్ మీన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ ట్రబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? ఫుడ్ సెక్యూరిటీ.
So if we want to have a proper food security, farmer people should not leave farming sector. For that purpose, Government of India already came up with a policy called as doubling of farmers' income by 2022. So whether they reached or not, if they reached, then they will not leave. That means that they didn't reach. Avoid over explanation in the intro itself. సెకండ్ ఎపిసోడ్ చూడాలి కదా, ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లోనే మనం ఎవరు మర్డర్ చేశారో చెప్తామా, లేకపోతే రేపు ఫస్ట్ ఒకరిని ఫస్ట్ ఇతన్ని మనము అక్యూజ్లా చూపిస్తాము, థర్డ్ ఎపిసోడ్లో వీడు కాదు ఇంకొకడని వస్తుంది, ఫోర్త్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొకరు అక్యూజ్లా, లాస్ట్కి అక్యూజ్ ఇంట్లోనే ఉంటాడు అక్యూజ్డ్. అవాయిడ్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో దట్ దే విల్ రీడ్ ద ఆన్సర్. You should not take much time in overthinking about perfect. Develop or habit, think about data definition within no time. For that purpose, we need practice. I am telling you, I am the person who believes in, I am telling you honestly, I am telling you. కోచింగ్ ఎందుకు అవసరమో చెప్తా పట్టండి. కోచింగ్ ఎందుకు అవసరమో చెప్తాను. ఏ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్. వాట్ ఈజ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ సార్? ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ మీన్స్ వాట్? ఏ అబ్లిగేషన్. నాకు బ్రదర్ ఉన్నాడు, నాకు రిలేటివ్ ఉన్నారు, ర్యాంక్ వచ్చింది, నాకు డౌట్ వచ్చింది, నాకు ఇబ్బంది వచ్చింది, ఎలా ప్రిపేర్ అర్థం కావట్లేదు, నేను రోజు ఫోన్ చేసి నేను ఇబ్బంది పెట్టగలనా? వెదర్ మై కన్సైన్స్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్? నో. వై? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ లీగల్లీ ఆబ్లిగేటెడ్. It is not an institution, it is in what? Individual. So I cannot ask that person frequently. We want what? Institutional support, whereby the institution will be legally, ethically having the obligation to help you and support you. For that purpose, coaching, number one. Number two, ప్రాక్టీస్. మనమే కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయలేము, నేనైనా సరే, ఎవరిది వాళ్ళు చేయలేరు. ఒక ఫోర్స్ అనేది ఉండాలి, ఒక స్కెడ్యూల్ అనేది ఉండాలి. ఆ స్కెడ్యూల్ కోసం, ఆ ఫోర్స్ కోసం, ఆ ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం మనకు ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ అవసరం. 2, 3 డిసిప్లిన్. ఎగ్జామ్ విల్ బీ ఆన్, ఎస్టర్డే ఎగ్జామ్ జరిగింది కదా, ఎగ్జామ్ విల్ బీ ఆన్ Monday 2 PM to 3 PM. A disciplined way, 2 PM to 3 PM only exam will be there. Wherever you are, you will come and write, and 3 o'clock we will take your paper, so that you will have a time management. So that what will develop in you? A discipline will develop. This discipline will help where? In the examination hall. And third, evaluation. ఎవరైతే మీకు సూటిగా చెప్తారో, బాబు నువ్వు చదువుకునే పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు, ఇలా కాదు, ఇలా చదువుకోవాలి, నువ్వు రాసే పద్ధతి ఇలా కాదు, ఇలా రాయాలని ఎవరైతే చెప్తారో, ఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎవాల్యుయేషన్. బాబు ఇలా చదవకూడదు, ఇలా చదువుకోవాలి నాయనా అని ఎక్కడైతే చెప్తారో, అందుకోసం మనకి ఈ 3 విషయాలు అన్నమాట: ప్రాక్టీస్, డిసిప్లిన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. విత్ ఇన్ నో టైమ్ యూ షుడ్ రైట్ ద ఆన్సర్. బాడీ, main area where you have to write all your content and address the questions demand point wise. Always write in points. ఇప్పటి నుంచే from beginning onwards you make your mind, all your GS1, GS2, GS3 and ethics answer should be in point wise. After sometimes if someone tells that no you should not write point wise, you make conference call with me, I will answer them. Why we should write in point wise, why we should not write in point wise, I will explain them. Practice from point wise. Always try to provide examples in your points. నేను ఎవిడెన్స్ చూపెట్టాలి కదా. Because of liberalization, privatization, globalization, the local domestic market is losing business. For example, Chenchu tribal community, once upon a time, bamboo baskets were being sold and they used to have a very good revenue. But because of globalization, what happened? The bamboo baskets are replaced by plastic baskets. Now, who lost livelihood? Chenchu tribal community. Because of what? Globalization. I had an example or not? ఎకనామికల్గా లాస్ అయ్యారు, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ అని అనడమే కాకుండా నేను ఒక సాక్ష్యం చూపెడుతున్నానా లేదా? సో ఎవిడెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఇఫ్ యూ రైట్ 10 points, no need 10 examples. If you write 6 examples also enough. You should not put pressure on your brain also. అరే గుర్తు రావట్లేదు, ఇది ఉంది, గుర్తు రావట్లేదు, ఏమి ఉంది, మొత్తం వర్డ్ గుర్తు రావట్లేదు, టైం తినేస్తుంది అన్నమాట. ఇఫ్ యూ రైట్ 6 examples ఆల్సో ఇనఫ్. బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్, ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ అండర్లైన్ కీవర్డ్స్, డాటా
అంటే ఎవాల్యుయేటర్ చూపిస్తున్నాం అనమాట, బాబు చూడు ఇది నువ్వు మార్కులు మర్చిపోయావు, అక్కడ అండర్లైన్ చేశాను నేను. అండర్లైన్ చేస్తే ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా, చూడండి చూసి కొంచెం మార్క్స్ వేయండి, నన్ను కూడా చూడండి కొంచెం మార్క్స్ వేయండి, ఒక మార్క్ వేయండి అన్ని ఒక మార్కులు కలిసాయి అనుకోండి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క మార్క్ ఎక్స్ట్రా పడితే ఎంత అవుతుంది, 20 మార్క్స్. వెదర్ యూ విల్ బి అన్ ఐపీఎస్ ఆర్ ఏ ఐపీఓఎస్. ఐపీఓఎస్ అంటే పోస్టల్ సర్వీస్. వెదర్ యూ విల్ బి అన్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఇండియన్ పోస్టల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్. If possible, always try to write diagrams, schematic figures in your answers, most appropriate place after the introduction. Diagrams రాయడం ఉత్తమమే. ఎందుకనంటే వర్క్ బర్డెన్ తక్కువైతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, సోషల్ ఇంపాక్ట్, పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్, ఎకనామికల్ ఇంపాక్ట్, కల్చరల్ ఇంపాక్ట్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇంపాక్ట్. ఎవాల్యుయేటర్ ఎస్ సోషల్, పొలిటికల్, ఎకనామికల్, కల్చరల్, ఎడ్యుకేషనల్ అని రాశాడే. For that purpose, diagrams will be helpful. Conclusion, it's an easy task. Don't think too much for conclusion. Try to provide way forward in your answers. అందరు సార్ కంక్లూజన్లో ఒక వైబ్రేషన్ ఉండాలి సార్, ధర్మో రక్షిత రక్షిత, ఇలాంటివి నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను సార్. విశేష్ భారత్, విశిష్ట్ భారత్, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ 4. ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ 4 ఎడ్యుకేషనా, హెల్తా, పోవర్టీయా, హంగరా, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ పెడదాం. కానీ ఏది మరి 1 to 17 గోల్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఏ గోల్ అది? సరే ఏదో ఒకటి రాసేద్దాం. రాయకుండా బెటర్, తప్పు రాస్తే ఇంకా నెగిటివ్. సో డోంట్ ఫోర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ టు రైట్ సంథింగ్ కంక్లూజన్. కంక్లూజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్. సమరైజ్, మనం ఏదైతే రాసామో దాన్ని మొత్తం సమరైజ్ చేయడం. We are summarizing it and we are proving to the evaluator that, hey, hence proved. It got proved. RHS is equal to LHS. You can quote a recommendation of any committee that it can be followed. Yes, it can be a recommendation, it can be a way forward, it can be conclusion also. కంక్లూజన్ అంటే ఏం లేదు, మొత్తం ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత బాబు మీ క్వశ్చన్ని మేము అడ్రస్ చేశాము, దానికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ కూడా ఒక రికమెండేషన్ పెట్టాను నేను, అండ్ ఫైనల్లీ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ సార్ ఇట్ ఈస్. కంక్లూడ్ చేయడం అనమాట. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అంటే అందరూ లేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అర్థమైంది ఓకే కంక్లూజన్ అవి, ఇంకా ఆన్సర్ చెక్ చేయరు. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఎగ్జాంపుల్, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. అనలైజ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్స్ ఆరిజిన్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ and discuss its significant global impacts. Why the industrial revolution happened in England, and what are the factors or what are the impacts on world because of industrial revolution which happened on England. First, industrial revolution happened in which decade or in which century? Industrial revolution happened in 18th century from 1760s. What is industrial revolution? There is a shift from hand production to machine production, and that productivity was mainly focused on what? Textile industry. So there is a rapid growth and backbone of industrial revolution. The technology is the backbone of industrial revolution. For example, steam engine. So in the first paragraph, in the introduction, definition undi kada, give some data, definition, current affairs. What I took? Definition. In the first paragraph I explained about industrial revolution. Industrial revolution ante idi. I gave what is industrial revolution, timeline I gave, what are the factors which are there in the industrial revolution, but that is only intro. That is not the demand of the question. What is the demand of the question? Analyze the factors that contributed to the industrial revolution in England. So events in England before 1750 set such conditions which were favorable for industrial revolution. See, I'm here not explaining the content. నేను ఈ కంటెంట్ చెప్పడానికి రాలే మీ ముందుకి. ఇంట్రోలో ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ఇంట్రో. ఓహో, ఎవాల్యుయేటర్కి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే ఇదా అని అర్థమైంది. అలానే ఇట్ క్యాన్ బి Industrial Revolution 4.0, it can be Industrial Revolution 3.0, it can be Artificial Intelligence question, it can be Machine Learning question, it can be any question. In the first paragraph, for such type of questions, the best way of writing answer is what? Definition. అదేంటి? ఓహో, ఇతనికి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు, అందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ఉద్దేశాలు తెలుసు, టైం లైన్ కూడా తెలుసు.
ఇప్పుడు ప్రశ్న, వాట్ ఈస్ దట్? ఈవెంట్స్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ బిఫోర్ 1750, టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ హ్యాపెండ్, అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ అండ్ మైగ్రేషన్ టువర్డ్స్ సిటీస్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, demand of industrial products, a stable government and economy. These are all the factors which are responsible. These are all the factors which are responsible for industrial revolution where? In England. These are not bullet points. Technological advancement, I will explain it. Steam engine, machines, agriculture revolution and migration towards, people started moving towards cities, agriculture productivity increased, availability of resources, colonialism happened. England is a colonial master. Asia, Africa were being colonized. Lot of raw materials they are getting at low cost. So for raw materials for industries became very easy. So hence availability of resources. Demand for industrial products. That industrial products market is there. Where the market is there? In Asia and Africa. If market is there, I will produce more. So more industrial revolution. A stable government and economy, because of which a proper economy established, a stable government is there in economy in London or in England because of democracy. The above factors helped England become the first industrialized economy, and at the same time the industrial revolution caused an everlasting impact on society and living standards of people in the world. ఒకటేంటి, ఇందులో రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. Analyze the factors that contributed to the industrial revolution in first part, accepted. Second part of the question, discuss its significant impact on global. So two side headings are there. So answer is divided into 4 parts. First part is what is industrial revolution. Second part is side heading, which is what are the factors present in England which led to industrial revolution. Third side heading is what, or third part is what is the impact. Fourth part is what, conclusion. So this industrial revolution mainly helped Western European countries, but not the Asian and African. But however, by 19th century and 20th century, the industrial revolution had moved towards Asia and Africa. And అదే రీజన్ కదా, అదే కంక్లూజన్లో పెడతాం. Then what are the impacts? What are those? Birth of modern capitalist economy. Up to now we were been seeing kingdoms, up to now we were been seeing socialistic, but now what type of markets came? Capitalism. Impact on society happened more, rise of imperialism, impact on environment, mainly climate change. Today's climate change is because of industrial revolution which happened in 18th century. At the time the carbon emissions were made too much. This is the impact on world. Then, though the industrial revolution first started in England, its impact was not limited to various other Western European nations became industrialized during the early 19th century. This led to rise of imperialism and competition for control of colonies and markets across the globe. So hence, what is the practical thing I wrote in the conclusion. So 4 parts are there, intro, conclusion and 2 side headings. And for the answer for the 2 side headings is points. Finish. If it is a 10 marker, you will get 6 marks. If it is for 20 marker, you will get 9 marks. 9 marks, 6 marks means how much percentage? 60%. If you get 60%, your answer is awesome. No question, no page should be left blank. గుర్తుంచుకోండి, ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏదైనా సరే నేను 2 పేజీలు ఫిలప్ చేస్తా 10 మార్కర్కి, 20 మార్కర్ అయితే 3 పేజెస్ ఉంటాయి, 3 పేజెస్ ఫిలప్ చేస్తా. కంటెంట్ చదువుకుంటూ వస్తుందండి, ఒకటి గుర్తు, చదువుకుంటే కంటెంట్ వస్తుంది. స్ట్రక్చర్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? కంటెంట్ విల్ కమ్ బై రీడింగ్, బట్ స్ట్రక్చర్ విల్ కమ్ బై ప్రాక్టీస్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్, ఫర్ దట్ ప్రాక్టీస్ దెర్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ ప్రాపర్ ఎవాల్యుయేషన్. అందుకే మేము రోజు మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది, ప్లీజ్ చేసేది, ఆన్సర్స్ రాయండి అని చెప్పేది మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలని. రోజుకి రండి క్లాసెస్కి, రోజుకి రండి అనేది ఎందుకంటే మీరు క్లాసెస్కి వస్తే మీరు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటారు. హాస్టల్లో ఉంటే నేర్చుకోరు. హాస్టల్లో ఉంటే టైంపాస్ చేస్తారు, ఎవరైనా టైంపాస్ చేస్తారు. ఫోన్ ఉంటుంది పక్కన, ఇన్స్టాలో ఇలా చేయి, ఇలా అంటే ఎన్నో వీడియోస్ వస్తాయి. ఇలా అనడం మొదలుపెట్టామంటే ఇది ఆగదు, ఇక ఇలా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఇది ఇక టీచర్ చూస్తున్నాడనో వాళ్ళు చూస్తున్నారని చెప్పేసి కొంచెం ఏదో ఫోన్ జేబులో పెట్టుకుంటాం. సరే ఏం చేయాలో అర్థం కాక బుక్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఏం చేయాలో అర్థం కాక బుక్ ఓపెన్ చేసామంటే ఏదో ఒకటి వస్తుంది, అదైనా సరిపోతుందని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట.
If you have any questions, you can ask me. సో ద మాస్టర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. January 1st, 2025 onwards, exclusive program will start, which is called as Vijay Bhava. By the time I want you by December 31st, mainly you Super 50 students, by December 31st, ఒక మంచి ఆన్సర్ రాసేలాగా ఒక 15 నిమిషాలైనా సరే ప్రస్తుతానికి 12 to 13 minutesలో ఒక మంచి 2 pages or 3 pages ఆన్సర్స్ రాసేలాగా చూడకుండా తయారయ్యారంటే నా టార్గెట్ రీచ్ అయినట్టే. January 1st onwards, we will sit for prelims, we will work for prelims. If you clear prelims, we will enjoy like anything. But December 31st వరకు మాత్రం రిగరస్గా మేము ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం. మీరు చేయండి. మేము ఎంత చేయించినా మీరు చేయనప్పుడు వేస్ట్ అయిపోతుంది. Yesterday we kept exam. From June batch only 6 students written. From out of 50 only 6 students written. మేము కరెక్షన్ చేయడం రెడీ ఉన్నాం, మీరు కూడా రాయాలి కదా. సో మీరు ఏదో ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఎస్ సార్, వాట్ if I use only 2015, 2024 PYQ model answers? Model answers, see, in general studies questions will not repeat, remember this. General studies PYQs never they will repeat. In optional they will repeat, but not in general studies. We have to understand the format, but we should not read the PYQ. For mains, for prelims, don't read the PYQs of current affairs, read the PYQs of polity, economy, history and geography. అప్పటిదప్పుడు నువ్వు డిసైడ్ అయిపోవాలి, చదవాలి చదవకూడదు, చదవాలి చదవకూడదు. టైం కన్జ్యూమ్. మనం ఎంత టైం, సేవింగ్ అవర్ టైం, సేవింగ్ అవర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్ థింగ్. మనం ఒకరితో మాట్లాడుతున్నాము అని అంటే అతని వల్ల మనకు ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది, అతనితో ఇప్పుడు మాట్లాడితే రేపొద్దున మంచి మనిషి, రేపొద్దున మనకైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు మనతో పాటు ఉంటాడు అన్నప్పుడు నువ్వు టైం కేటాయించవచ్చు. వాడు మూర్ఖుడు టైంపాస్ చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు వాడితో టైం మాట్లాడి వేస్ట్ చేసుకున్నట్టే. అది కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా స్కిల్లే. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇతను మనతో పాటు ఉంటాడు రేపొద్దున ఎలా అయినా కూడా, సో అతనితో మనం టైం కేటాయించవచ్చు, అతని మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేయవచ్చు, డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే రేపొద్దున మన కష్టం వస్తే మన పక్కన నిలబడతాడు. వాడు వేస్ట్ వెళ్ళాం అనుకోండి, తింటాడా ఏముందిలే. కొందరు ఉంటారు, పార్టీ ఇచ్చామనుకో డబ్బులు ఎక్కువ ఇచ్చాడని అంటారు, భోజనం పెట్టావు నాకు ఒకరికే పెట్టావని అంటారు. ఐడెంటిఫైయింగ్ దోస్ పీపుల్ అండ్ అవాయిడింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. దిస్ ఆల్ థింగ్స్ విచ్ యూ లర్న్. బుక్స్ ఆల్సో, పీపుల్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరు మీ ఫ్రెండ్స్, ఎవరు మనకు చదువులో ఉపయోగపడతారు, ఎవరు మనకు చదువులో ఉపయోగపడరు. కొందరు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. త్రీ పీపుల్, మీ శివప్రకాష్ అండ్ రామ్ ప్రకాష్. దే ఆర్, one person is into IRTS, another person into IPS Bengaluru, and we were been properly discussing, and I used to explain more. They used to be, a proper discussion used to happen. వాళ్ళు ఏం చదువుకున్నా కూడా నాకు చెప్పేవాళ్ళు, అడగకముందు నేను చదువుకున్నా వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు. అలాంటి ఫ్రెండ్స్ మనం చేసుకోవాలి. కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళు మనల్ని అడుగుతారు, వాళ్ళు చెప్పరు. అలాంటి చాలామంది ఉంటారు. అంటే మంచిదే, మనం గ్రహించాలి, వీడేం చెప్పట్లేదు మనం కూడా చెప్పకూడదు. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఎస్. Using AI, see, I will tell you. AI we have to use only, the question is using artificial intelligence or chat GPT etc. in your answer writing, we have to use only for collection of data. Antavarake. Rest all you have to use your human skill. Data you take. For example, you open the chat GPT and tell that what is the poverty in 2014, or what is the poverty according to National Family Health Survey 5, 2019. What is the annual report of forest 2021. That data you take and write in your answer. That's it. We should use our artificial intelligence only for data collection. Can we have one class on how to give a perfect prompt in the AI to any current affairs? No, simple. See, chat GPT we have to use for facts only. Next class, I will take one example and I will tell you. But two things will happen. See, when you use your Google
And when you use your chat GPT, what is the problem, what is the advantage? When you use your Google or books, when you use it will consume the time, I will accept it. When you use Google, with that point you will get another 2-3 more points. Chat GPT you will get to the point. But I recommend you use Google rather than chat GPT. Then what happen? Around points also you will learn. For example, what? Poverty. According to National Family Health Survey 2019, according to Census 2011, according to National Family Health Survey which is going to happen in 2024, 3 reports you will get in Google. But in ChatGPT you will get only 1 report according to your question. So more advisable Google rather than ChatGPT. But for data we can use. We should not over depend on ChatGPT. We can identify, content also we can add whether this person is taken from ChatGPT or not. Very easy. First, whatever model answers we do, I will filter for every model answer in this academy, I will filter it. For that purpose, after giving him, he will copy and I will put in the ChatGPT. I will put and I will copy in the Google. It will go destination. Then I will take the screenshot and I will send. Then the person will change. You have to find that also. Over dependence on ChatGPT is not at all advisable. It's very dangerous, risky. We will not work hard. In at least Google will search. Oh, this one. Manikanta, even after repeated revisions, I am not able to recall sufficient points while writing answer. Can you suggest? After repeated revisions also, if you are not remembering, means you are by-hearting. Simple. After repeated revisions also you are not remembering, means you are by-hearting, you are not understanding, you are not making chronology. And again, compulsory every human being out of 10 points, only 7 or 8 points will remember. If not, he is called a Superman. So we are not Superman, we are human being. So 7 points or 8 points only we will remember, and that don't by heart, that understand. Like what impact, social, political, economical, cultural, educational, like that, dimensions. For example, Indradhanush is there, Mission Indradhanush. 12 diseases are covered. Diphtheria, tetanus, rotavirus, rubella, hepatitis B, influenza. I remembered all 12. How means? By wording, RRR2, influenza, hepatitis B and influenza B, both are B's are there, BB. Sustainable Development Goals are there, 17, how I remembered. 6 o'clock, we want clean water. 7 o'clock, we want electricity for geyser. 8 o'clock, we will go for workplace. So there are some 17 things are there which we can remember. Like that you make some chronology. But for everything we cannot make. Again we will confuse. Sustainable Development Goal 1, poverty is responsible. When I am poor, I will not have food. So hunger, when I am hunger, my health will be impacted. When I am health is impacted, then my education will be impacted. Sustainable Development Goal 1, 2, 3, 4. Then reduced inequality, then 6 o'clock. 6 o'clock what will happen? Clean water is required. 7 o'clock, sustainable energy is required. Like that. So, thank you. 11:15, 15 minutes we will have break, and 11:30 we will have newspaper analysis. Okay, everyday newspaper analysis, 11:30 to 12. Thank you.